The nature of collecting your data may have changed, but data ছাড়া তুমি advertising করতে পারবে No, না. of course not. ঘুম থেকে উঠে ভাবো, oh, this is a good idea. So nobody gives a fuck. And and your consumer, they don't care. It does not resonate well with them. Do you feel that clients unnecessarily sometimes push for faster deliveries? Yes. Compromising the creative output? Yes. Especially in Bangladesh. Right. I don't know what the future Yeah. of podcast. Creativity, I think, is one of the most important criteria in every market, not just in industry. Clients sometimes they treat agencies as vendors. কন্ট্রাক্টে লেখা থাকে তো আমি তো Yeah, অনেকবার instead of- প্রোটেস্ট করছি you cannot write vendors. Yeah. এখন তো একটা হিউজ ডিবেট আছে যে while every generation thinks they're the best, পারফরমেন্স মার্কেটিং এর জন্য আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে মার্কেটিং ছিল যেটাখানে আমাদের স্টোরি টেলিং অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটির একটা স্পেস ছিল ওই জায়গাটাকে আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক করে আসতেছে and being passionate about something that you do and trying to find your true passion is also important. Hello and welcome to another episode of Marketing Unboxed, where we unpack the realities, rethink the rules, and reframe the future of marketing. Today, we go deep into what's changing the advertising world and what still makes advertising amazing. And to do that, we are thrilled to have someone with us who has been in the game for a few decades and seen the industry evolve from handwritten storyboard to the hyper-targeted digital campaigns. Let's unbox the truth behind the craft, chaos, and commerce of advertising industry with none other than Neville Ferdous Hassan, former managing director of Asiatic MCL. Welcome, Neville. Thank you for joining us. My pleasure. I want to know, you have been in the advertising industry for the last 25 years, right? So Yes. the love for advertising, how did it grow in you? Yeah, mostly good. Mostly good, I have to say. কারণ আমি 25 বছর অ্যাডভার্টাইজিং এ ছিলাম একটা একই এজেন্সিতে ছিলাম Asiatic. Okay. And it was not really planned because আমি পড়াশোনা করেছি economics and I was trying to go abroad for my PhD. Thank God এটা হয় না. So there was visa issues. You are in Cadet College, right? Yeah, I studied in Cadet College. Cadet College. Then Dhaka University economics. So advertising and আসলে আর কোন জায়গায় ক্যারিয়ার হতে বলে মনে হয়? I actually always wanted to be a filmmaker. I was heavily involved in আমি যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম ইনভলভ ছিলাম তখন আমি জানি না এখন আছে নাকি but তখন it was very prominent film movement something like that. So I was part of Zohiran Film Society. It was actually called Film Society Movement. So alternate screening হতো অনেক মুভিজ যেগুলো ইউজুয়ালি দেখা যায় না আর ওই সময় ব্যাক ইন 90s. So ওখানে তো first VHS, then CDs and others. So it was mostly European films যেগুলো ইউজুয়ালি মানুষজন অ্যাক্সেস নাই or খুব একটা ইন্টারেস্টেডও ছিল না but I discovered a plethora of really good movies which inspired me to be a filmmaker. So my idea was to go apply for PhD since আমার filmmaking কোনো background নাই. আমি পড়েছি মাস্টার্স করেছি economics. So the idea was to enroll in a PhD program in economics and eventually discontinue after a year or so to get a master's and then pursue my study. And you have to study filmmaking. USA তে গিয়ে বানানো শুরু করলাম এরকম আসলে usually হয় না. So that was the plan, but unfortunately এটা হয় নাই. So I think the advertising industry is fortunate to have you. I don't know about that. I really don't know about that. So how did you get into Advertising? advertising? Yeah. So it was not by design, it was by chance. So আমার ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ডসরা ওরা somehow আমি খুব একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না কারণ পড়াশোনা করতাম না বাট আমার সব বেস্ট ফ্রেন্ডস ওরা they were all toppers. Okay. And ওরা GMAT দিয়ে GRE not GMAT GRE দিয়ে সবাই already enrolled করেছে but I was lagging behind by a year. Okay.
সো আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আরিফ, ও এখন ডিসিতে থাকে, ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল। সো বললো যে ও এশিয়াটিক একজনকে চিনতো, সাদিয়া আপা নাম। সো সো থ্রু হার হি গট টু নো যে ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ পজিশনে মানুষ, আমি বলছি হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু ডু উইথ অ্যাকাউন্টস? Account executive, like we know the accounts and finance. I thought that too, but then I figured it's actually client service executive. So সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে I did not make my CV, he did. Okay. He sent it. We all have friends like this in our life. So I got a call, went there thinking I did not have any dress band. So আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে আমি সব ছেঁড়া জিন্স এই সেই পরে ইউনিভার্সিটি, Not appropriate for the interview, right? Yeah, so আমার ছোট ভাই আবার খুব প্রিম অ্যান্ড প্রপার। সো ওর কাছ থেকে ধার নিয়ে আমি হচ্ছে ইন্টারভিউ, বাট গিয়ে দেখি রিটেন এক্সাম, সো ওটা দিলাম। দেন আই গট another call for the interview, and I think I had the most wonderful interview. One can imagine, আমি যদিও আর বেশি খুব একটা ইন্টারভিউ দেই নাই কোথাও, দিতে হয় নাই, excuse me, but it was so friendly, and the likes of Ali Zakir and the way he talks, the way his presence in a boardroom, and immediately he will befriend you, apun kore neয়. So it went really well. Probably in about a week I got another call, but to me, you are selected, are you interested? And I say, hell yeah, of course, why not? So the plan was to continue for a year till my next session starts in fall. So ওটা করতে গিয়ে পরে I actually did not get the visa twice. সো তার আগে আমি চাকরি ছেড়েও দিয়েছিলাম, কত বোকা, মানে মানুষকে আগে থেকে বলতে হয় না তোরে, জানুয়ারি মাসে বলে দিছি আমার তো যাওয়ার কথা সেই তোর অগস্টে, সো আমি জানুয়ারি মাসে বললাম, দ্যাটস ভেরি অনেস্ট সব ব্যাপারে, অলসো নাদান। সো পরে সারা জাকের ওনার আন্ডারে ইনফ্যাক্ট আমি প্রথমে শুরু করেছি, অ্যান্ড শি গেভ মি এ কল অ্যান্ড সেড আই হার্ড যে তোমার হয়নি, বাট ইউ ক্যান, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কন্টিনিউ। ওকে, সো আই স্টার্টেড এগেন, and it continued for over 25 years. Neville, we have seen enough of advertising in Bangladesh. I mean, what are the major shifts that has happened, you think, in the advertising industry? Recently বলবো নাকি Overall, like Overall. since your early days till now. So আমি so it's a lot. In fact, there's a lot of changes. There are a lot of changes. Major changes or shifts. So initially the change was তখন আমি মাত্র জয়েন করেছি, in fact it was just started shifting towards computer based, Photoshop based design system, and from আগে যে করতো একটা টাইপ, আমি জানিও না ঠিক মতো দেখিও নাই, বাট এরকম করে বসিয়ে মানে কি বলে লেটারগুলো বসিয়ে একটা ডিজাইন করা হতো, নিউজ পেপার অ্যাড ওয়াজ তখন অনেক বড়। সো সবচেয়ে বড় চেঞ্জ ওই সময় আমি যেটা দেখেছি, and that continued for quite some time, যে when you have a big idea for a brand, that was immediately translated into how do we communicate that idea যেটা ব্র্যান্ডের সাথে রেজোনেট করে। অফকোর্স সেই আইডিয়াটা বের করার পিছনে অনেক স্ট্র্যাটেজিক ইনপুট দিতে হয়, অ্যান্ড ইউ নিড টু হ্যাভ আ লট অফ consumer understanding. So first যেটা ভাবা হতো একটা টিভি কমার্শিয়াল, কারণ টিভি used to be the biggest, so around 80% of your expenditure would, if not more, would go to TV. So once you're done with that, then you will think, okay, now that we have an idea, we have a big idea, then we have a creative expression of it in the form of a TV commercial, বা আমরা আমাদের ভাষায় বলি টিভিসি। সেটাকে তাহলে আমি অন্য মিডিয়া, তখন মিডিয়া বলতে ছিল প্রেস অ্যান্ড আউটডোর, দেন কি বলে আউটডোরের মধ্যে অফকোর্স দের ইজ বিলবোর্ড, দের আর লাইক সাম ইনস্টলেশনস, দেন what do you call it, বিভিন্ন শপিং মলে ব্যানার্স, ফেস্টুনস, দেন রিটেল স্টোর ব্র্যান্ডিং, all those things. So
সেখান থেকে আসলে চেঞ্জ হয়ে ওকে দেন আই থিঙ্ক খুব ছোট করে অ্যারাউন্ড 2008-9 সো আমরা তখন নকিয়ার কাজ করতাম সো Nokia was the first agency in Bangladesh to the best of my knowledge and আমরাই ওটা শুরু করেছিলাম they looked at having a digital footprint in terms of advertising so ওখান থেকে আস্তে আস্তে যেটা হয়েছে okay you still have the idea and the basis of that idea was more or less the same so you have some really deep-seated understanding of your consumers and there is a brand idea on which the brand is founded so এই দুটাকে মিলিয়ে আমরা একটা big idea করে সেটাকে then not TVC first then কিভাবে ওই আইডিয়াটাকে so without diluting the idea so that দেখে মনে না হয় যে আসলে আমি বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে ডিসেমিনেট করছি ইনফরমেশন সেটা যাতে মনে না হয় যে একটা কোহেরেন্স থাকে সো সেইভাবে আমরা একটা চ্যানেল প্ল্যানিং করে ফেলতাম যে ওকে সো এটা যদি আইডিয়া হয় তাহলে এটা দিয়ে আমার টিভিসি এরকম হবে আমার ডিজিটাল মিডিয়া এটা হতে পারে সেভাবে আসলে ইভলভ করেছে সো সেটা আস্তে আস্তে এমন অবস্থায় গিয়েছে এখন আই উড সে লাইক more than 50% would probably be on digital media. Right. But the biggest change, which is unlike any other changes I've seen, is now. Yeah. All this data-driven marketing. Data to digital chilo. So data is fine. Data, in fact, digital আগে আমরা ডেটা ইউজ করতাম তখন আমরা ফার্স্ট হ্যান্ড ডেটা ইউজ করার চেষ্টা করতাম অনেক রিসার্চ হতো ফর এক্সাম্পল যখন আমরা ক্লোজ আপ 1 করেছি সো ক্লোজ আপের একটা ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভেশন So I think that was the biggest activation Bangladesh I've ever seen. And it was sensational. The 2 seasons for Chilo, close up one. So we were in the field for about 6 months talking to consumers. Wow. So that is also data, first-hand data, right? Understanding consumers. So the nature of collecting your data may have changed. But data ছাড়া তুমি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারবে না Of course not. মানে আচ্ছা আমি ঘুম থেকে উঠে ভাববো this is a good idea so nobody gives a fuck and মানে আমি হঠাৎ একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম I have an idea let's do it so and your consumer they don't care it does not resonate well with them then you will not be able to create a brand or to be able to sell your idea well to your consumers. Right. The method of capturing data has been changed a lot. Yeah. এখন অনেক রিয়েল টাইম আছে সো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আর্গুমেন্টস ডেটা সেন্ট্রিক যেটা শিফট করছে এখন ফর এক্সাম্পল iOS has very strict privacy policy so there are no cookies no tracking of one app যেটা অন্য অ্যাপের ডেটা নিয়ে নিজেকে আরো রোবাস্ট করতো এগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে a lot of permissions and all yeah so Google has decreasing cookie policies so এখন এই secondary data source is not that useful or it's not that readily available so as a marketer of a brand or somebody from advertising so you need to have or build your primary data source যেটা of course তোমার ব্র্যান্ডের ডেটা হতে হবে বা ক্যাটেগরি ডেটা সো দ্যাট ইজ ইনক্রিজিংলি becoming more important for any brand আর যেটা বলছিলাম যে the biggest shift advertising has started seeing and will see incrementally more, exceedingly more. And we can't really predict well. Sitting now, what's the future of advertising? Yeah, what's in the future actually? I don't know what the future of podcast. So in a sense, like you can create me, we can create you, and you can just write down the prompt. And they can use my voice, my face. Yeah, we don't need any. And without regulation, this is going to be way out of hand. যেটা impact already I'm advertising দেখা শুরু করেছি যে AI generated image or even movies and manipulation of
manipulation, when I say manipulation, I don't necessarily mean it in a I bad way. Right. So manipulation, any image that you work on could be a manipulation, right? So এগুলো আসলে আগে যেটা করতে 8 ঘন্টা লাগতো, so you can do it in like 3-5 minutes. It requires like a bunch of people. Yeah, আগে যদি একটা কাজ you required like 60 জনের 60 people working in your creative, it already has started coming down. Probably next 1 year or 2 years, you'll be able to do it probably with like fewer than 10 people. Yeah, absolutely. I was studying up, and you can actually start a new agency, which is state-of-the-art, mid-size agency, with a number of people not exceeding 25 to 30. And you should be able to earn as much, and you can be as effective, if not more, than a mid-size agency যেটা এখন আছে বা traditionally যেটা ছিল. So that is the biggest shift. You can actually reduce, 3/4 of the entire, people of an agency. Yeah. There are a few changes like media consumption, and in fact, even the client's expectation. There's a major shift in client's expectation too. So, how do you see from the client's point of view? It's a tricky answer, Gaurav. So, আমাদের advertising agencies, I'll be brutally honest, but we love blaming our clients. Right. We love it. Client এরকম চাইছে, ও বেশি বুঝে, and then এগুলো. So, which is not always true. আমি আমার কলিগদেরকে সবসময় বলতাম যে it's easy to blame somebody else, especially your clients, but you don't know their business as much as they do. Right. So you have to come to a point যেখানে you understand at least as much as your clients, and then only you can go argue with them, and they'll take it. They'll take it positively, right? You need to understand their business, what works, what is their predicament, what is their situation, what is their immediate need, what is their long-term need. Of course, they would always have a point of view. Right. But they don't always have to be right, or you don't have to always agree with them. But তোমার যদি ওই জায়গাটা তৈরি না হয়, তুমি হুদাই একটা তর্ক করা শুরু করলা, then but nobody, it's a zero-sum game. You're not going to win. এবং end of the day আসলে আমি দেখেছি সব ভালো কাজগুলো তখনই হয় যখন ক্লায়েন্ট অ্যান্ড এজেন্সি ওরা একসাথে অ্যাজ ওয়ান টিম কাজ করে। আমি আমার নিজের অনেক ক্লায়েন্টের এক্সাম্পল দিতে পারবো। ক্লোজ আপ ওয়ান ওইস মানে হিউজলি কোলাবোরেটিভ একটা এফার্ট। এটা শুধু এজেন্সি মিলে হতো না, শুধু ক্লায়েন্ট মিলেও হতো না। অফকোর্স দেয়ার আর certain clients on their part, they have the tendency of overstepping, but একই সাথে এটাও সত্য যে a lot of times we agency people, we also lag a little behind in terms of meeting their expectations. True. So একটা middle point আসাটা, and as a brand manager একটা counterpart in agency, which is probably a client service manager or supervisor, ওই রোলটা প্লে করা খুব ইম্পর্টেন্ট। So there's another thing like creativity versus the deadline issues, right? It's always it doesn't coexist. It can coexist together. What do you think? Like, so do you feel that clients unnecessarily sometimes push for faster deliveries? Yes. Compromising the creative output? Yes, especially in Bangladesh. Right. Which is fine. For example, telco, আমি যতদিন কাজ করেছি সবসময় আমার কোনো না কোনো telco ছিল. So telco realities are different. Their expectations are কিন্তু একটু different. Right. So not necessarily all the work that we do, ওদের expectation হচ্ছে আমি out of the box creative একটা solution দিব. For example, আজকে X telco একটা প্যাকেজ বা একটা স্কিম ছাড়লো, সেটাকে you have to counter, and that has to be overnight. Right. So ওই লাইক আমি আগে যেটা বলছিলাম যে ক্লায়েন্টের ওই পার্টের ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এজেন্সিরও থাকে, যেটা আমরা মোটামুটি মেনে নেই যে টেলকো থাকলে একটু জ্বালাবে আমাদেরকে। So which is fine, but if you are relaunching your brand or
it's a huge campaign which is going to run for say next 6 months. সেটার জন্য if you give me like less than a week, that is in every sense of the term extremely unreasonable. Right. So হ্যাঁ মারামারি করে আমি সারা রাত কাজ করে আমি একটা জিনিস নামায় দিতে পারবো, কিন্তু ওটা তো আসলে মানে end of the day মানে what goes in that comes out, right? So Right. তো অত ভালো অনেক নাই হইতে পারে, যদি হয় when you are lucky. Right. And sometimes we see like there was a lot of time like আগে অনেক কাজ back and forth করে অনেক টাইম নষ্ট হয়, তারপর একটা সময় এসে দেন দে স্টার্টেড ফোর্সিং যে না এই সময়ের মধ্যে দিতে হবে, বিকজ ওই হোমওয়ার্কটা এজেন্সির সাথে আগে যে ক্রিয়েটিভ আইডিয়া নিয়ে এগুলো কথা বলে এই জায়গাটাতে আসলে অনেক সময় নেয়, উইচ ইজ গুড সামটাইমস, বাট অ্যাট দ্য সেম যখন যেই জায়গাটা আসলে এক্সিকিউশনের পার্টে ইউ নিড সেম সর্ট অফ টাইম. Of course, yeah. Right. No, but I'll go back to your first question. Kiki changes আমি over the course of last 25 years দেখেছি. So আমি যখন শুরু করেছি তখন when I was a supervisor, I had direct access to আমি তখন Pepsi দেখতাম, and Pepsi used to be one of the biggest and the most happening brands of that time. Right? Okay. So I had direct access to the country manager, and most of the campaigns that we did were collaborative. Clients really respected our opinion, even my opinion. Right. আমার তখন in fact আমার career trajectory was pretty fast, মানে quickly বড় হয়েছি, so ওই ট্রাস্টটা অর্জন করতে পেরেছি আমি শিওর, বাট একই সাথে যে ওই রেসপেক্টটা যে এই ছেলেটা কাজ করছে, হি ইজ ট্রাইং টু সলভ মাই প্রবলেমস, নট হিজ প্রবলেমস, যে ওর গাড়ি কীভাবে ঠিক করবে এই করবে না করবে. হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাপি when I bought my first car. Oh, you bought a red car. Yes. So ওটা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন. আমি ওটা I would say last 15 years or so আমি দেখেছি যে how it was going downhills in a sense যে ক্লায়েন্ট অ্যান্ড এজেন্সি দুজনকে রেসপেক্ট করা, একজন আরেকজনের অপিনিয়নটা শোনা, and collaborative effort there. Otherwise, you cannot get like good results out of any campaign, right? Or anything, any work you do, right? It has to be collaborative. And I think companies, I mean, the clients sometimes they treat agencies as vendors. আরে কন্ট্রাক্টে লেখা থাকে তো, আমি তো অনেকবার প্রোটেস্ট করছি, you cannot write vendors. So with no disrespect to vendors, Right. but then again, like I mean, vendors, the term, it not to demean anyone, right? না প্রবলেম টার্মটা নিয়ে প্রবলেম পিছনে কারণ আছে. So it's not transactional. Right. আমি যদি চাল বিক্রি করতাম, you can call me vendor. তুমি যদি আমাকে বলে, hey, you're my agency. কিসের এজেন্সি? চাল বিক্রি করি. I said, no, call me a vendor. True. So আমি also expectation manage করছি, right? Right. আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে চাল দেওয়া, তুমি যদি তোমাকে চাল ভালো দিছি, you pay me. Right. So ক্রিয়েটিভের ক্ষেত্রে ওটা, when you call me a vendor, তখন it sounds very transactional, and a lot of times it becomes very transactional. Agencies are more like strategic partners, right? Yeah, absolutely. Like এখন যে শিফটটা আসছে আমরা জায়গায় আছি, এখানে যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, data driven marketing, we call it like performance marketing, like we need to see results out of everything we do, right? Then do you think like creativity and performance marketing, like it has some conflict, and পারফরমেন্স মার্কেটিংয়ের জন্য আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে মার্কেটিং ছিল, যেটাখানে আমাদের স্টোরি টেলিং অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটির একটা স্পেস ছিল, ওই জায়গাটা কি আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক করে আসতেছে? নট সাপোজ টু, বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হয়েছে কিছুটা. ওকে, কিছুটা হয়েছে ইন এ সেন্স যে আগে কি হতো, একটা টিভি কমার্শিয়াল হতো, সো যে কোনো বড় মাল্টিন্যাশনাল ক্লায়েন্ট, ওদের এভরি 3 months একটা রিসার্চ হতো যে আমার লাস্ট কমিউনিকেশন কীরকম কাজ করেছে, সাথে আমার টপ অফ মাইন্ড অ্যাওয়ারনেস কীভাবে বেড়েছে, আমার পারচেস ইন্টেনশন কীভাবে বেড়েছে নাকি কমেছে, আমার ভিজাভি আমার কম্পিটিশনের কী অবস্থা, ওই টাইমে ওদের শেয়ার অফ ভয়েস কত ছিল ইয়ার এগেনস্ট শেয়ার অফ এক্সপেন্ডিচার, সেখানে আমি কত টাকা খরচ করে সেটা রিচ করতে পারছি কি পারছি না. সো ইট টুক টাইম, রাইট? এখন ইটস লাইক ইনস্ট্যান্ট. সো ইফ ইউ রান এ ক্যাম্পেইন,
সো তার ক্যাম্পেইন শেষের সাথে সাথে উই হ্যাড টু প্রবলেমটা আসলে কার মনে হয়? এটা আসলে ক্লায়েন্টের দোষ দিয়েও লাভ নাই, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রি? নট ইন হ্যাঁ অফকোর্স ইন্ডাস্ট্রি এবং রিয়েলিটি অফ দ্য টাইম, যেখানে ইউ ক্যান ইজিলি অ্যাক্সেস টু your performance data as soon as your or even on day-to-day basis. ওকে। যে আমি আসলে দুটো অনেক সময় এরকম করতাম, এখনো করি, আগে হতো যে আমি দু ধরনের ক্রিয়েটিভ দিয়ে দেখতাম যে কোনটার ট্র্যাকশন বেটার হচ্ছে, সো ইউ ক্যান ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ ইট, রাইট? তাই না? সো এটা দিস ইজ নাথিং রং উইথ দ্যাট। সো আমার মনে হয় যে এগেন অন এ লট অফ থিংস উই ক্যান criticize, a lot of things we can reject, a lot of things we can accept. But finding a win-win situation is always important. নাহলে আসলে ক্রিয়েটিভ এজেন্সি বলার তো কোনো দরকার নেই। You can call us, continue call us vendors, right. or you can come with a new term. So creativity, I think, is one of the most important criteria in every market, not just in industry. Right. So what do you think Apple is? They're highly creative. Right. All of their They have success has been based on being creative. Yeah. So there is no alternative Yeah. to being creative, right? So you cannot bypass creativity True. on the altar of just having some real-time data your brand manager can boast about and present it to his or her supervisors. Let's talk about the agency culture. I mean, has the culture of advertising changed for better or worse? Is there any cultural shift within the advertising agency? Yes, definitely. Which is natural, but I can't blame it. Like every generation is slightly different, right? So এখন তো একটা huge debate আছে যে while every generation thinks they're the best, and there is actually some studies done, so you can access it. I can send you the link. Based on empirical evidences and data, কোন generation has contributed more towards the development of different industries and overall how do I put it? Overall mankind, quality of being, right. And not being too nosy and not being too reluctant or be too involved. And for example, if you're too reactive to everything, so of course সব জেনারেশনে তেজ থাকে when you're 18, right? But প্রত্যেকটা জেনারেশনে একটা ওই টাইমটা কিরকম যাচ্ছে, what you learned in school from your parents, from your peers, এগুলো তো ইম্প্যাক্ট করে আমাদেরকে সবাইকে, রাইট? সো ওইটার আসলে ডিপেন্ড করে যে কোন জেনারেশন কিভাবে ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস রিয়াক্ট করবে, রাইট? সো এখন যে I'm not pointing finger at any gem. Like I said, it's এই চেঞ্জগুলো আসলে inevitable. বড় একটা শিফট যেটা হয়েছে, অ্যাটেনশন স্প্যান অনেক কমে গেছে নিউ জেনারেশন। সো অনেকে, আমি 25 বছর একটা জায়গায় কাজ করেছি, এটা আকাশ থেকে পড়ে, হাউ দ্য হেল কুড ইউ? এখন আমি লাস্ট দেখেছি মানে লাস্ট 5-6 years or even more, যে 2 বছর যদি মানে ও মাই গড 2 years, তো টাইম টু লুক অ্যারাউন্ড, দেখি অন্য কি করা যায়। এটা আসলে দোষের কিছু না, এটা করতেই পারে। কিন্তু আমি অনেক সময় বলেছি যে তুমি যে লট অফ টাইমস ওরা যেটা বুঝে না, or বুঝলো they don't care. Like I said, I don't have enough data to show যে কোন অ্যাপ্রোচটা বেটার। সো আমি একদম just calling a black thing black, white thing white without being judgmental. যে অনেক সময় বলেছি যে তোমার সিভি in last 2 years you changed like 5 jobs. How does it reflect on you? সমস্যা কি তোমার? তোমার কি ADHD আছে? What was the reply? Well, no, আমি এভাবে শুরু করেছি, then I thought I'll do this, then I did not like it, then I changed, then ওখানে আমার এক্সপেকটেশন হয় না, ওখানে আমার বসের সাথে গাঞ্জাম হয়েছে, তারপরে হয়েছে। So they always have their reasons, and a lot of them could be valid.
But patience is one thing, and being passionate about something that you do and trying to find your true passion is also important. So I really don't blame that poor guy. ও probably জানি না ওর প্যাশনটা কোথায়, and he's actually trial and error basis try করছে, right? So when he hits the sweet spot, he'll stick around. Right. So এখন টাইমটাই তো অনেক অস্থির, right? And you have new opportunities coming with AI. So 70 to 80% of all professionals, not just advertising. Right. Advertising are top 5 আছে, by the way. So top 5 or top 10 আছে. Oh, coders are gone. Right. We don't need coders anymore. So copywriters তারপরে হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভ যারা ডিজাইন visual artists, right? So এই জবগুলো তো আসলে চলে যাবে, but what I'm not really scared of technology. What I think we should do is embrace it and try to train our tools or manipulate our tools in a way that is good for me, myself, and for the company I work for. Right. So maybe I used to need like 100 people. I'll not need 100 people. I probably can manage with 20 or 15 with the same kind of output or the quality, right? But ওটাকে আমি embrace করতে হবে তো। But what I'm hopeful about যে যখন নতুন টেকনোলজি আসে, it's up a lot of এটা তো এখন থেকে না, লাইক যখন কম্পিউটার আসছিল তখন থেকে তো এই ফিয়ারটা ছিল। টাইপরাইটারদের কি হবে, এটা তো কান্নাকাটি করে, সো একটা জায়গা বন্ধ হয়ে গেলে তারও 10টা জায়গা নতুন অপরচুনিটিস শুরু হবে। তো সেগুলোতে যদি আমরা if we don't really embrace those and টেকনোলজিকে এমব্রেস করতেই হবে। More important, we have to train ourselves both mentally and also practically, right? এটা ছাড়া তো আসলে উপায় নেই। রাইট। বাট এমনি কি তো মনে হয় যে এখন আগের মতো ক্রিয়েটিভ লোকজন অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে কম আসছে বা কম পাওয়া যাচ্ছে, বা দ্য ওয়ে ইউজ টু সি অ্যাডভার্টাইজিং পিপল লাইক 20 years ago, এখন আসলে ওই ধরনের মানুষজন আমরা দেখতে পাচ্ছি না? ডু ইউ ফিল দ্যাট? মানে আমি জানি না, আমি জাস্ট আস্কিং। No, first, I think what you said is right. ওরকম আগে অ্যাডভার্টাইজিং এর মানুষ দেখে এই বেটা মনে হয় অ্যাডভার্টাইজিং করে, দেখলে মনে হয় দেখলে মনে হয় এখন ওইভাবে বোঝা যায়। ওকে, বাট পয়েন্ট আউট টু ডিপ সিটেড, আই উড সে যে আমি যে একটু আগে বললাম যে ইয়াং জেনারেশনের যে সার্টেন অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার্স, তো সেখানে এটা শুধু অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য নেটিভ প্রবলেম না। আমি I've spoken to a lot of other multinationals on the client there, like Unilever and others. So getting the right kind of talents and to retain them it has become one of the toughest things right, in terms of running your company. But মানুষের attention span অনেক কমে গেছে। যেটা বলছিলাম লাইক তো এই যে চেঞ্জটা অ্যাডভার্টাইজিং কালচারের যে চেঞ্জটা, এটা অফকোর্স দেয়ার আর সাম গুড থিংস অ্যান্ড অফকোর্স দেয়ার আর সাম ব্যাড সাইড অ্যাজ ওয়েল। তো আমার কাছে মনে হয় যে ডিপ থিঙ্কিংয়ের জায়গাটা, যেহেতু আমাদের যে বললাম আমরা এখন উই অল হ্যাভ ADHD, রাইট? ডিপ থিঙ্কিংয়ের জায়গাটা কমে যাচ্ছে কিনা, মানে আমরা আমাদের কাজে হয়তো অন্যান্য কাজে অতটা বুঝি না, বাট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের এটা অনেক দরকার। এবং ইউনো এই জায়গাটায় ডিপ থিঙ্কিং, তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক ওভার কোয়ান্টিটি, দেন এই আমরা তো এজেন্সি মানেই বুঝি আসলে ক্রিয়েটিভ। এখন তো অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে, লাইক উই হ্যাভ ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং, উই হ্যাভ PR, উই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল মার্কেটিং আর ইভেন্ট, ঠিক আছে? এখন ক্রিয়েটিভ এজেন্সি স্পেসিফিক্যালি দে ডু দ্য ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক। সেই জায়গাটা থেকে যদি দেখি, হোয়াট ডু ইউ ফিল ওই যে দ্য পিপল উই ইউজ টু হ্যাভ, লাইক দ্য থিঙ্কার্স, দ্য থিঙ্ক ট্যাঙ্কস, অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কোর জায়গাটায়, ওই জায়গায় কি কোনো রকমের কোনো ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হইতেছে কিনা? আর ডিড ইউ ফিল এরকম যে এরকম একটা ভ্যাকুয়াম হচ্ছে? নাও হতে পারে। আই উড সে প্রত্যেক এজেন্সিতে এরকম কিছু মানুষ থাকে, মোস্টলি থিঙ্কার্স, রাইট? ওটা যে একদম চলে গেছে, আই উডন্ট সে দ্যাট। বাট আগে যখন একটা এক্সিকিউটিভ কুড বি আ থিঙ্কার টু,
supervisor or একটা copywriter could be a thinker too, right? So অনেক সময় দেখা যায় যে বিকজ অফ দ্য পজিশন ওরা ভাবে যে আসলে এটা আমার কাজ না, এত চিন্তা করতে আমার দরকার নেই। I've a lot of times আমার টাউন হলে বা আমার রুমের মিটিংগুলোতে বা ওয়ান কনভারসেশনে বলেছি যে নিচে যখন তোমরা চা সিগারেট খেতে যাও, বাট লুক অ্যারাউন্ড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কী ধরনের মানুষ কী করে, কী নিয়ে কথা বলে। সো ওই রিয়েল টাইম ইন্টারাকশনসগুলা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু পিক আপ সাম কিউজ, রাইট? যে মানুষজন আমি এসি বোর্ডরুমে বসে বসে উই আর প্ল্যানিং একটা ক্যাম্পেইন ফর এই মানুষগুলা যাদের লাইফ নিয়ে আমাদের লাইফ নিয়ে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংই নাই, যে আমার একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট ক্যাম্পেইন এবং we actually won a lot of international awards for it, and I'm very close to my heart, and child marriage campaign যেটা আমরা করেছিলাম ইউনিসেফের সাথে। সো ওখানে মানে we had to reiterate a lot of times to come up with a solid big idea যেটা আসলে রেজোনেট করবে মানুষের সাথে। সো মাই ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ একটা বাবা মা যখন একটা মেয়ের বয়স 12 বা 13 ও যে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, ওই রিলেটেডকে আমরা জানি কেন? কারণ বাংলাদেশে অলরেডি এক্সিস্টিং ল আছে। দে নো ফুল ওয়েল যে আমি যে বিয়ে দিয়ে দেই আই মাইট এন্ড আপ ইন জেল, রাইট? তারপর কেন করতেছে? স্টিল দে ডু দ্যাট। হ্যাঁ, তুমি তো ইজিয়েস্ট ওয়ে তাহলে জাস্ট এটা ক্যাম্পেইন করার দরকার নেই। এনগেজ উইথ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ অর দ্য মিনিস্ট্রি। তুমি সোজা সব মানুষকে জেলে ঢুকানো শুরু করে দেবে, সব সোজা হয়ে গেছে। বাইরের দেশে মানুষ ট্রাফিক রুলস মানে কেন? তো লাইসেন্স চলে যাবে যে পরিমাণ দিবে। সো আমরাও তো বিদেশে গিয়ে দেখবে খুব ল অ্যাবাইডিং হয়ে যায়, রাইট? So this is not how you're going to solve the problem. You have to understand their situation. So a lot of times we try to, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এয়ারটেল যখন আমরা দেখা শুরু করলাম, so one of the earliest realization we had, we cannot look at an 18-year-old in our eyes, in our lenses. We have to see them from their lenses. Yes. You have to think and feel like an 18-year-old. Right. And probably I'm not the right person to think. Let's recruit some 18-year-olds. যারা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে, right? So very important. You've seen that movie, right? Innocence. It's Innocence, right? Yeah. So ওদের এখনকার এদের তো ভাষাই বুঝি না। So আরো ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝা। Yeah, it's very, very difficult. So, but ওইটা বোঝাটা very important. Advertising. আর একটা জিনিস, অ্যাডভার্টাইজিং কালচারে যে চেঞ্জ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বাইরে থেকে যদি আমি দেখি অ্যাজ আ আউটসাইডার, যে আগে হয়তো এতটা ছিল না, যে লাইক জেন্ডার ইকুইটি নিয়ে কাজ করা, ঠিক আছে, বাট ইনক্লুসিভ স্টোরি টেলিং, ঠিক আছে, তারপর এই জিনিসগুলো আগে আমরা অনেক কম প্র্যাকটিস করতাম বা কম প্র্যাকটিস হতো হয়তো, এখন কিন্তু এগুলো একটু প্র্যাকটিস হচ্ছে। অনেক সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, অনেক ভোকাল হয়েছি, ঠিক আছে, যেটা আগে ছিল না। সো আমার মনে হয় এই জায়গাটা তো অনেকটা বড় চেঞ্জেস আসছে, which is a positive thing. I would think so, yes. Right. So আমার agencyতে when I was there, so I always insisted যে কোনো কাজই হোক, be it for a tea brand or whatever. So whatever ideas that we come in, it has to be not just gender neutral. So it has to do something to augment the cause of the people who are lagging behind. এখন কিন্তু gender equality বলে না, gender equity বলে, right? মানে আমি যদি সবাইকে সমান সমান দেই, যে নিচে আছে তো সবসময় নিচেই থাকবে। So you have to push them a little harder than the people who are already up. So এটা আসলে মানে that would be my expectation for any agency, that এই জিনিসটাকে মাথায় রাখা। So প্রোডাক্ট বিক্রি করাই যাবে, but there's always a better way of doing it. Uniqueness of Bangladeshi advertising. I mean, what makes Bangladesh advertising landscape? Emotion, right? Anything that is emotional inside it. A lot of our communications, memorable communications are emotional. Right.
বাট ইমোশন খায় মানুষ বেশি আমরা বাঙালি জাতিটাই তো অনেক ইমোশনাল রাইট Right. এখানে খুব ফর এক্সাম্পল থাইল্যান্ড ওদের ম্যাক্সিমাম কমিউনিকেশন কিন্তু ইজ ফানি ওদের দেখে বোঝা যায় না ওদের ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে আই গেস বাট দে আর ভেরি ফানি নেশন Right. সো ওদের অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি অনেক মানে ফান ইনফিউজড অ্যাডভার্টাইজিং করতে পছন্দ করে আমরা তো এমনিতে কালচারালিও অনেক ডাইভার্স রাইট আমাদের সোশিও ইকোনমিক তারপর কালচারাল ডাইভার্সিটি অনেক আছে সো এখানে আসলে টু প্লে অ্যারাউন্ড দেয়ার আর লট অফ এলিমেন্টস ইন অ্যাডভার্টাইজিং রাইট যে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করা যায় বাট যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের এখানে রুরাল মার্কেট যে পোটেনশিয়াল আমাদের রুরাল মার্কেটটা কিন্তু আসলে অনেক বড় ইটস ভেরি culturally it's very rich, economically very active, and I would say যে ওই পার্টিকুলার ওই গ্রুপটা কিন্তু নাও এক্সপোজ টু ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এজ ওয়েল ঠিক আছে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি যে আসলে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিংগুলো মোর আরবান বায়াসড ঠিক আছে তো আমরা কি এই জায়গাটা একটা অনেক বড় কমিউনিটিকে আমরা অ্যাড্রেস করা মিস করছি কিনা বা কেন আমরা অনলি আরবান বায়াসড আমাদের মোস্ট অফ দ্য ক্যাম্পেইনস এরকম দেখা যায় এগুলো কিছু অ্যাডভার্টাইজিং জার্গন আছে সো ওগুলা আমি হাতে কলমে প্রুভ করতে পারবো না বাট সাইকোলজিক্যালি লাইক এ স্যাড যে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড পিপলস সাইকি রাইট সো দেয়ার আর স্টাডিজ ডান বাই ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস অর সাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্সিস যে মানুষ না এক্স্যাক্টলি ওর নিজের সেলফটা দেখতে পছন্দ করে না ওকে সো ইফ ইউ শো মি এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই অ্যাম ঘরের মধ্যে হাঁটতেছি নাক চুলকাচ্ছি চুল হাত দিচ্ছি আই উডন্ট লাইক দ্যাট বাট ইন রিয়েল লাইফ প্রবলি আই এম দ্যাট পারসন বাট আই ওয়ান্ট আ লিটল বিট অফ অ্যাসপিরেশন when I see me or somebody like me in advertising or visual media or even in social media everywhere. So role of aspiration is always important for a brand. For example, Lux কে use করে তুমি Luxের majority of the users when was the last time you used Lux? Should I say that? I probably forgot. No, even the brand managers, they know it. They actually tell us, listen, তোমরা বোর্ডরুমে বসে এইসব আইডিয়া দাও দেখো this is the real Lux user. একটা গ্রামের একটা টিউবওয়েলের পাশে যেখানে বেড়াও দেওয়া নাই সেখানে এই মেয়েটা এই সাবানটা ইউজ করতেছে ইউজ করে probably take a bath right yeah so aspiration is different হ্যাঁ বাট ওর অ্যাসপিরেশন মানে আমরা একটা সানসিল্কের জন্য একটা রিসার্চ করেছিলাম and it was like really thought provoking যে একটা মেয়ের লাইফের অনেক বড় ইন্সপিরেশনগুলো কীগুলো আমরা বের করার চেষ্টা করছিলাম একটা সিম্পল একটা জিনিস বারবার বের হয়ে এসছে যে she wanted to ride a bicycle which she never could so ওর ওই রিয়েলিটি নাই সো অ্যাসপিরেশন হচ্ছে ওর এটা আজকে যে অ্যাপল ইউজ করে না ও কি জীবনে বলবে অ্যাপল একটা বাজে প্রোডাক্ট এখন তর্কের খাতিরে বলতে পারে যে আমি এইটা XYZ ইউজ করি মানে উদয় ইগোর কারণে বলতে পারে বাট এভরিবডি নোজ ইস দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল রাইট সো ওই অ্যাসপিরেশনটা যদি একদিন ওর willingness to pay for that product ওই জায়গায় ও পৌঁছায় then he'll shift to that brand so aspiration is very important এই কারণে you see the difference যে আমরা directly কেন unless that product is directly ওই rural marketed জন্যই you don't want urban population to use I think it depends on the product or the industry or the brand itself যেমন হ্যাঁ আমরা আবার at the same time এটাও দেখি like টেলকোগুলো বা MFS কোম্পানিগুলো বিকজ ওদের প্রোডাক্ট আসলে সবার জন্যই ওদের অ্যাডভার্টাইজিংগুলোতে কিন্তু আসলে এই বিষয়টা অনেক চলে আসে ওরা কিন্তু সব ধরনের হ্যাঁ সব ধরনের ক্লায়েন্ট মানে মাথায় চিন্তা করে ইউজারকে চিন্তা করে এটা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে আগে ইফ ইউ রিমেম্বার আমরা যখন ইভেন ওয়ে বিফোর উই স্টার্টেড আগে একটা সময় বাংলাদেশের অ্যাডভার্টাইজিং 90% ছিল jingle based right and throughout the 90s most of the jingles or if not most at least 40-50% were in English right
and they're hugely popular. Right. Come on, everybody smile. So you still remember that, right? Yeah. তখন এগুলো চলতো কিভাবে? By aspiration, through Right. aspiration, right? So things change. আমাদের তখন তো আমরা নিজেদেরকে as a nation এত ভ্যালিউ করতাম না বা এত কনফিডেন্ট ছিলাম না, রাইট? বাট বাংলাদেশ ও দ্য স্প্যান অফ লাস্ট 20-25 ইয়ার্স তো ধীরে ধীরে আমরা অনেক গ্র্যাজুয়েট করেছি in terms of believing in ourselves, speaking our own language. So we want to accept something. Of course, there should be some kind of aspiration. At the same time, I want to see some kind of reality. I don't think, so ওই সময়ের একটা ad, প্রচুর ad আছে. So for example, RC Colary adটা, Nobel and some Indian actress, they were just dancing. It has nothing to do with Exactly. zero With the product, related with to product. Yeah. But that was one of the most Popular, successful yeah. ads. তখন এগুলো চলতো। আমি pretty sure এটা এখন চলবে না। No. Not going to happen. So things change, right? So That is what I'm trying to mean. Like culturally, we have shifted from one era to another one, and this, consumer mindset change হচ্ছে, technology change হচ্ছে, সবকিছুরই একটা মানে combined impact এই অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিতে এসে পড়ছে। right, yeah. এখন একটা জিনিস ট্রেন্ড দেখা যায় যে প্রত্যেকটা মানে বড় যারা কোম্পানিজ আছে এরা একটা নিজস্ব একটা ইনহাউস টিম রাখে ফর দেয়ার ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট অ্যান্ড অল। সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক এই ইনহাউস ক্রিয়েটিভ টিমটা এটা কি ইজ আ থ্রেট অর অপরচুনিটি ফর দ্য অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ? এত বড় থ্রেট হলে তো অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি চলতো না। অনেক ক্লায়েন্টস আমি দেখেছি যারা নিজেরা ট্রাই করেছে, দেন দে রিয়েলাইজ হোয়াট দ্য হেল আর উই ডুইং এন্ড দে ক্লোজড ইট ডাউন, রাইট? তার কারণ ওদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম কি আমি বলি, আমাকে কেউ যদি বলে তুমি সারাদিন খালি সে প্রাণের অ্যাড বানাবা, তো as a creative person, what kind of motivation do I get out of that? Same unit, doing the same shit. Doing the same shit. It's not about pran. Right. It could be Unilever. হ্যাঁ, আমি সারাদিন লাক্সারি বানাই। তো আমার তো মানে ট্যালেন্ট রিটেনশন or getting the right kind of talent is very important. Right. So advertising industry is beautiful for as a stepping stone to other industries. কেন? সো একটা ব্র্যান্ড ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর বা অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার, ও অ্যাটলিস্ট 8-10টা ব্র্যান্ড দেখে বিভিন্ন টাইপের, রাইট? ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ডিফারেন্ট সেক্টরস, ডিফারেন্ট সো এটা তো আসলে একটা ব্র্যান্ড ম্যানেজার বা আমি একটা কোম্পানির ক্রিয়েটিভে যখন কাজ করবো, আই উইল নট হ্যাভ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মানে আবার ওই অ্যাসপিরেশনটা তখন আস্তে আস্তে কমে যায়। So a lot of times they pay more to retain them, but চলে না শেষ পর্যন্ত। I don't think it's a threat. Maybe some ad hoc বেসিসে কোনো কাজ ইনস্ট্যান্ট হয় না, কিছু একটু অ্যাডাপ্টেশন করতে হবে, এই করতে হবে, ওটা করতে হবে, ওইটাও আস্তে আস্তে হবে না কারণ এখন এআই করে দিচ্ছে। রাইট। ক্রিয়েটিং ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ড, আমাদের দেশে কেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে না? কোথায় কোথায় আসলে আমাদের গ্যাপ আছে বলে মনে হয়? এতদিনে এই আমাদের স্বাধীনতার 50 বছর হয়ে গেছে, কিছু দরকার ছিল ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ডের আমাদের। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এখানে আসলে অ্যাডভার্টাইজিংয়ের রোল কতটুকু? বা অফকোর্স যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, যারা প্রোডাক্ট তৈরি করে তাদেরও যেমন রোল আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি জিজ্ঞেস করি, মানে কেন হচ্ছে না বলে মনে হয় আর কি? আমরা টিপিক্যালি অ্যাডভার্টাইজিংয়ে একটা ব্র্যান্ডকে যখন অ্যানালাইজ করি তখন উই কাম আপ উইথ মিশন, ভিশন, রাইট? সো এই ধরনের অনেক কিছু আমরা আসলে দেখি, আইদার আমাদের বানাতে বলে অথবা ক্লায়েন্ট দিয়ে দেয়, রাইট? তো একটা ব্র্যান্ডের ভিশন ইজ অলওয়েজ ড্রিভেন বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার। আই ক্যানট গিভ ইউ ইউর ভিশন। হ্যাঁ, সো কারোর যদি ভিশন থাকে অ্যাজ এ ম্যানুফ্যাকচারার, এনিথিং, ইট কুড বি এনিথিং, আমি খালি গরিবের কাছে বেচবো বা আমি খালি বড় লোকের কাছে বেচবো, আমি শুধু এক্সপোর্ট করার জন্য তৈরি করব। সো ওই ভিশনটাই আসলে ড্রাইভ করে ব্র্যান্ডটা কোথায় যাবে। তারপর তো আসছে যে আমি কীভাবে ওখানে নেব, মিশনটা কী। সো আমার মিশন হচ্ছে আমি এইভাবে ভিশনটাকে রিয়েলাইজ করবো। সো দ্যাট হোয়াট মিশন ইজ, রাইট? সো আমার মনে হয় ওই জায়গাটা একটা গ্যাপ থেকে গেছে। নট নেসেসারিলি, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, অ্যারোমেটিক কিন্তু
gave Lux a good run for their Right. money, right? Right. So it has a huge potential. But somehow ওটা দাঁড়ায় নেই হয়তো ওই momentumটা they lost. And Lux as a brand is so powerful. We momentary setback, they could very well handle that because they're consistent. Yeah. And they corrected themselves. There was actually some real problem with the product itself. They addressed it on the right time. Yes, they addressed the product first, and they did not fight religiosity with Right, religiosity. right. That's a smart move, I should say. Yeah. So you asked about the creative agency's role. That was তখন জাকির ভাই নিজে ইনভলভ ছিলেন. He was the one who said we should not fight religiosity with religiosity. So that would be like below the belt. We shouldn't do that. আমরা আমাদের স্ট্রেংথে খেলি. So that is the most important thing. So like I said, it all starts from the vision. I wouldn't have enough data, or I cannot ascertain যে বাংলাদেশি কোনো ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্ট ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডের না, এটা আমি আসলে বলতে পারবো না। আমি শিওর থাকতে পারে, Yeah, of কিন্তু course. ওইভাবে মার্কেট করা, ওইভাবে Exactly. জিনিসটাকে প্লেস করা, এটা একটা হিউজ Yeah, I was trying to say রয়ে গেছে। that particular point, like like আমাদের এখানে তো আমরা লোকালি অনেক মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড ইউজ করছি। So, আমাদের দেশে এতদিনেও মানে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য এক্সপোর্ট মার্কেট অফকোর্স। আপনি একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ড বানায় বাংলাদেশে বসে রাখলে তো হবে না, এটাকে তো ওয়ার্ল্ডে প্লেস করতে হবে বিভিন্ন জায়গায়, তাহলেই এই ব্র্যান্ডটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ড হবে। এটার সাথে মাইন্ডসেটের কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে, রাইট? সো আমাদের একটা টেন্ডেন্সি, আমি জানি না এখন এটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, মনে হয় না খুব একটা হয়েছে, যে উই আর অলওয়েজ উই প্রিফার একটা বিদেশি টেকনোলজি, জার্মান টেকনোলজি, জাপানিজ টেকনোলজি, আমরা ধরেই নেই এগুলো আসলে বেটার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। রাইট। সো সেই জিনিসটাকে আমরা আসলে ভাঙতে পারি না এইভাবে, সো কনভিনসিংলি ভাঙতে পারি নাই। ওয়ালটনে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর দেখতে, মানে দেখে আমি যদি উইদাউট ব্র্যান্ডিং দেখি ওদের রেফ্রিজারেটরস অর টিভিজ এন্ড আদার্স, as good as any other international brand. International brand. So brand তো আসলে is a mind space. It's not a product, right? It's very intangible. Intangibles, a lot of intangibles. So একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করা is way easier than creating a brand. একটা যদি খুব ভালো সেলস ম্যানেজার থাকে, একটা ভালো who can sell better, you have a good কি বলে sales team. You can sell anything. Yeah, you can sell anything, and to me, year on year basis, you're meeting the target and you're getting the money. Right. So, but কেউ একটা চিন্তা করা যে কিছু কিছু ব্র্যান্ডের আসলে আছে জিনিসটা, এটা আসলে ফ্রুইশনে কতদূর গেছে আমি জানি না। এপেক্সের আমি ডেফিনেটলি আমি জানি মনজুর ভাই ইজ a visionary person, and he wants to create brands that will be world standard, এবং আমার ধারণা উনি অনেকাংশে এটা পেরেছেনও। So এরকম we need more people like him with that kind of vision লাগবে। Yeah. True. অনেকগুলো জায়গাতে আমার কাছে মনে হয় যে স্পাইসের ক্ষেত্রে যেমন রাঁধুনি ইজ এ বিগ নেম ইন আওয়ার কান্ট্রি, বাইরেও কিন্তু রাঁধুনির শেলফ স্পেস আমাদের এই ডায়াসপোরার মধ্যে কিন্তু বেশ ওইখানে দোকানগুলোতে দেখা যায় শেলফ স্পেস অনেক অকুপাই করে রাখছে। বাট হয় কি, আমি যেটা বলেছিলাম বাইরে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সাথে কম্পিট করতে পারে না ইন টু টার্মস। লাইক এক হচ্ছে যে প্রোডাক্ট কিন্তু খারাপ না, ঠিক আছে, বাট ওই যে ক্রিয়েটিং দ্য ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, ওই জায়গাটায় একটা ল্যাক আছে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা আসলে মানে তোর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই জিনিসটা কেন, জাস্ট বিকজ অফ দ্য ভিশন নাই আমাদের এই জন্য, বা এই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে না কেন? I said it started with probably the lack of that vision. Okay. And it was with a lot of other factors. So quality could be an issue. A brand, like you said, to me, আচ্ছা আমি যদি এইভাবে দেখি যে একটা ব্র্যান্ড কীভাবে বিল্ড হয়। সো প্রথমে কিন্তু একটা ব্র্যান্ড থাকে না, ইট স্টার্টস কমোডিটি, ইটস আ কমোডিটি দ্যাট এনিবডি ক্যান বাই। সো তুমি কীভাবে এটাকে মার্কেট করতে পারছো, সো এইসব ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে যে how many units you are being able to sell. এটা করতে 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 যখন মানুষ ভাবে যে না ইটস এ গুড প্রোডাক্ট, তখন দ্যাট ব্র্যান্ড হ্যাজ ট্রাস্ট, যে নো আই ট্রাস্ট দিস ব্র্যান্ড। সো আমি রাঁধুনির কথাই যেরকম, আমি বাজারে গিয়ে আমি রাঁধুনি, ও নো আই ক্যান বাই দিস, আই এম টেকিং ইট অফ দ্য শেলফ, রাইট? তারপরের স্টেপটা ইজ
most important. How do you create a brand that is loved? So Right. so ওই জায়গাটা যাওয়াটা আসলে খালি বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের জন্য না, সবার জন্যই। গ্লোবালি খুব কমই একটা মানে লাভ মার্ক ব্র্যান্ড আছে, রাইট? টু নেম এ ফিউ, লিভাইস ইজ ওয়ান, অ্যাপল ইজ ওয়ান, দেন নাইকি ইজ ওয়ান, অ্যাডিডাস ইজ ওয়ান, সোনি ইজ ওয়ান। Right. সো এই ব্র্যান্ডগুলো লাভ মার্কের ইয়ে হচ্ছে যে ইফ ইউ টেক আউট অ্যাপল, so you'll see people who are protesting against it. What Right. the hell is wrong? Yeah. I want my Apple. I want my Sony. I want my Nike. Right. So I'll not settle for any other thing. So এগুলো সবই কিন্তু part of that vision. It takes time. I am willing to give আমাদের বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলোকে a lot of benefit of the doubt. কারণ হচ্ছে যে we are very nascent স্টেজে আছি। আমাদের আগে আমরা এগ্রেরিয়ান সোসাইটি, রাইট? সবাই কৃষি কাজ করে খেত, সেখান থেকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাওয়া শুরু করেছি। আই উডন্ট সে এখনো মানে অনেক টাইম চলে গেছে এটা অ্যাচিভ করা। আমি ভেরি হোপফুল এটা আসলে হবে, কারণ টেকনোলজি ইজ বিং লাইক কয়েকটা জায়গায় আমাদের কিন্তু পোটেনশিয়াল আছে, লাইক হচ্ছে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে বলবো, টেক্সটাইল অ্যাপারেলস। রাইট। আমাদের লোকালি আরং, আই উড সে, it has everything to become a global standard brand. ঠিক আছে, একটা সীমিত স্টেজে আমার ধারণা সেটা হচ্ছেও, এবং আমি আই নো ফর শিওর যে ম্যানেজমেন্টের ওই ধরনের ভিশন আছে। সো আই হ্যাভ a few people very close to me. আরো বেসিক কমোডিটি যদি যাই, লাইক আমরা আমাদের সুইট ওয়াটার ফিশ, যেটা ওয়ার্ল্ডে আসলে অনেক স্কারসিটি আছে, চাইলে আমরা এটাকে করতে পারি। আমাদের হ্যাঁ, এগুলো এখন কমোডিটি হিসেবে বিক্রি হয়। গুড, and probably they have trust. Right. কিন্তু they could not be the brand someone love mark. Sorry. Exactly, there should be someone who actually need to think how to take it forward to that level. Yes. তারপরে আরও আছে, এখন তো কিছু কিছু কাজ হচ্ছে মনে হয়। ফ্রুটস আমাদের, যেমন আমাদের ম্যাঙ্গোস, লাইক আমাদের দেশের ল্যাংরাম ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ, আই মিন সাম পয়েন্ট ইটস বেটার দ্যান এনি আদার ভ্যারাইটিস, রাইট? বাট ওই যে আমরা এটাকে প্রপার জায়গায় প্লেস করতে পারছি না, নিয়ে যেতে পারতেছি না। তারপরে আমি যদি বলি আমাদের ফুড, আমাদের কুইজিন, বাংলাদেশের কুইজিন, ঠিক আছে, আমরা যেমন থাই, চাইনিজ আর কোরিয়ান, জাপানিজ ফুডস, আমরা যত ইটালিয়ান ফুড যত পছন্দ করে খাই, বা ওয়ার্ল্ডে দিজ আর দ্য গ্লোবাল একটা প্লেস করে নিচ্ছে থাই ফুড। লাইক ইফ ইউ গো টু এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, there is a place, for the Thai food. So বাংলাদেশি কুইজিনের কিন্তু আসলে একটা জায়গা করে নেওয়ার জায়গা। সো সব কিছুর ক্ষেত্রে, নট ইন দ্য এফএমসিজি সেক্টর, আমাদের বলছি এই ল্যাকটা আমাদের মধ্যে আছে আর কি, রাইট? ঠিক আছে, এখানে No, I think you said something very important and good examples. Producers and the advertising agency, এই যে শুরুতে বলছিল যে কোলাবোরেটিভ একটা ওয়ার্ক দরকার, ঠিক আছে। সো এটা দুই জায়গা থেকে আসা উচিত। এজেন্সিরও আমার ধারণা দে হ্যাভ এ রোল, যে ওরা যাদের সাথে, যে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে, ওদেরকে একটু পুশ করা, বিকজ ক্লায়েন্ট মাইট হ্যাভ নট সিন দিস প্রসপেক্ট, ঠিক আছে, বাট ওই যে কোলাবোরেশনের যদি একটা জায়গা হয়, ক্রিয়েট হয়, তাহলে একজনের পুশ করা অ্যান্ড টু টেক ইট ফরওয়ার্ড টু দ্যাট লেভেল। বাংলাদেশি মিউজিক, ঠিক আছে, আমার যেটা মনে হয় যে এটারও কিন্তু আসলে একটা গ্লোবাল জায়গায় যাওয়া উচিত ছিল এতদিনে, ঠিক আছে। বাংলাদেশ ইট হ্যাজ ইটস ওন জনর অফ মিউজিক, রাইট? এই জায়গাটাও আমাদের মনে হয় আসলে কাজ করতে থ্রু কোক স্টুডিও, আই উড সে, যে এরকম প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট হচ্ছিল না আর কি। থ্রু কোক স্টুডিও কিন্তু এটা এখন একটা জায়গায় মোটামুটি পৌঁছে গেছিল। But then again, the first thing you said, যেটা গ্লোবালিও এটা বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ইজ ভেরি পপুলার। বাট ওই যে একবার ওখানে যাবে, তারপর ওখান থেকে আস্তে আস্তে জিনিসটা ছড়াবে, এভাবেই তো যায়, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে নেশন ব্র্যান্ডিং, ঠিক আছে। নেশন ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা শুধু আমাদের ট্যুরিজম আর ইয়েতে কনফাইন থাকলে হবে না। আমাদের নেশন ব্র্যান্ডিংটা আসলে শুধু ট্যুরিজম সেন্ট্রিক হয়ে গেছে। বাট আমাদের তো আসলে আমাদের যারা প্রডিউসার যারা আছে, এরা যদি আমাদের যে ভ্যালুজ, তারপর কালচার, আমাদের ইনোভেশন, আমাদের রেজিলিয়েন্স, এগুলো যখন ওরা ওদের প্রোডাক্টের যখন ক্যাম্পেইন করবে, এই জিনিসগুলো যদি রিপ্রেজেন্টেশন যদি ওখানে থাকে, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু নেশনের একটা ব্র্যান্ড বিল্ডিং হয়।
through those products, ঠিক আছে? এটা শুধু আমাদের গভর্নমেন্টের যে একার একটা দায়িত্ব তা না। সো এই জায়গাটায় মনে হচ্ছিল যে আমার একটা ল্যাক আছে। সো তোর পার্সপেক্টিভ কি? What do you think? আমার ব্র্যান্ড বাংলাদেশ নিয়ে আমার আসলে অনেক কথা আছে। সো ইফ ইউ ডোন্ট ফিক্স ইউর প্রোডাক্ট ফার্স্ট, এটাকে turn that product into a brand is difficult, almost impossible. So there are a lot of countries in the world jara they caution their population tourists you either don't go, or even if you go to only certain places okhane geleo tumi sabdhane thakba and na gele bhalo hoy. So আমাদের সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, জায়গার তো অভাব নাই, তাই না? সো ওই জায়গাগুলোতে আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দেয়া, সিকিউরিটি, দেন লোকাল, আমার মনে হয় অনেক ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিফোর এ ব্র্যান্ড বাংলাদেশ টু রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, উই নিড টু ব্র্যান্ড বাংলাদেশ টু ourselves first. যে look, you have a beautiful country, you have a beautiful locality. সো তুমি এটা নিয়ে বসে বসে এখানে দুইটা কবিতা লেখো, ভালো কথা লেখো, আরো ছবিও আঁকো, অসুবিধা নাই, বাট বি প্রাউড অফ ইট অ্যান্ড ওয়েলকাম পিপল সো ইউ ক্যান আর্ন, ইট উইল বি গুড ফর ইয়োর কমিউনিটি, তাই না? সো আমাদের বলতে খালি বুঝি টুরিস্ট স্পট বলতে বুঝি সুন্দরবন, কক্সবাজার, এখন কুয়াকাটা জানি না কি অবস্থা। So that's what I heard. So আমার nothing near to we see in the pictures or in the videos. Yeah. Okay. So I think we need to brand Bangladesh first to our local population. আমরা আমাদের প্রোডাক্টের যে ক্যাম্পেইনগুলো করতেছি এগুলোর থ্রুতে আমাদের এই কালচার, ভ্যালুজ, এই আমাদের রেজিলিয়েন্স, এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি, এইটা ইটস এ বিগ রোল, ঠিক আছে? Yeah, you're right. I agree with you. Yeah. হয় কি, এটা তো একটা মিডিয়া, লাইক এই আমরা যদি একটা টিভিসি দেখি, এটা শুধু একটা প্রোডাক্টের পার্সপেক্টিভ থেকে না দেখে আমরা এই অ্যাডভার্টাইজিং ইটস অলসো এন মিডিয়া, রাইট? এইটার থ্রুতে কিন্তু আরও অনেক কিছু বলা যায়, অনেক কিছু আমরা যেগুলো বলতে পারি না অন্যান্য মিডিয়ায়, এখানে সেগুলো বলা যায়। সো এই বলার প্র্যাকটিসটা শুরু হলে কিন্তু তখন দেখা যাবে যে এটা একটা রিপল এফেক্ট আছে। সবাই যখন বলা শুরু করবে এক একটা ইয়ে নিয়ে, তখন ইটসেলফ কিন্তু একটা এই নেশন ব্র্যান্ডিংয়ের স্পেস ক্রিয়েট হবে। You're right. I agree. বাট এটা অনেক কিছু করার আছে আসলে, মানে এর একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ লাগবে। একটা ট্যুরিজম বোর্ড আমাদের বিভিন্ন সময় একটা পাঠিয়ে দিল, কি বলে, RFP। সো ওইটা দেখে আমরা একটা টিভিসি ভাবলাম, ওইটা এক্সিকিউট করা হলো অনেক টাকা দিয়ে, ওইটা চললো কিছুদিন, তারপর বিটিভিতে। এইভাবে করে তো হয় না। সো এটা একটা, এখানেও একটা ভিশন থাকতে হবে, যে গভর্নমেন্টে আসুক তাদের একটা ভিশন থাকতে হবে যে ওকে, সো ট্যুরিজম ইজ এ বিগ থিং, এটা তো দেশের জন্য ভালো। লট অফ কান্ট্রিজ যারা ট্যুরিজম ইজ দেয়ার মানে মেইন কি বলে ইনকাম, রাইট? সো সেভাবে না ভাবলে আসলে হবে না। Okay, let's go to the rapid fire round. This is the first time I'm doing it to someone on my show. You will get only a few seconds to answer. No overthinking. Okay, let's start. What's the most underrated local brand? Apex. Oh, yes. And most overrated local brand? I'm sorry, it has to be Aro. Okay. Campaign you wish you made? Pati Raja Phillips, Macher Raja Ilish, and also Bangaling's that legendary campaign, Din Bodole Pala. Right, good one. Biggest regret as an ad man? Is there any? I had to compromise a lot of my own passions, which I think I had some talents for, like painting, music, photography. I know. And biggest achievement as an ad man? A lot, I know.
No, I wouldn't say I did that campaign, so that is my biggest achievement. I think that my biggest achievement is I could create a culture of inclusivity in my agency till the date I worked. And I had a lot of love and respect from my colleagues, my peers, and also clients. Right. So love. Love. Pitch or execution? Where do most ideas die? Oh, definitely execution. No doubt about it. This is the toughest one coming. Pink Floyd or Beatles? Oh man, don't do that. Do I prefer or Yeah. Beatles? I have a tattoo. Beatles. Okay. Advertising, music, painting. Place them in orders of your preference, Passion-wise, passion-wise. if I could restart my okay, so painting, music, advertising. Right. Thank you. I mean, it's a good one. If you want to know Neville, what he is as a person, I think this rapid fire round will exactly define what Neville as a person is. But yeah, there are a lot of other things that we should not come on record. That's a wrap for today's episode. Thank you so much for Thank you coming. so much. Thanks Thanks for inviting me. I'm honored. Yeah, same here. It's an absolute honor to have you on my show. And we had a great time, great conversation. I wish we could spend more time here and discuss a lot. I mean, অনেক কিছু বলা ছিল. I was lost actually. যে কোনটা রেখে কোনটা বলবো, because advertising, marketing, you can like go on and on and on. No, of course. We can spend hours talking about it. Right. But anyways, thank you so much. Thank you. Thank you and the entire team. Yeah. And that's a wrap of today's episode of Marketing Unboxed, a conversation that went deep into the soul of what advertising really means in today's Bangladesh. And don't forget to share this with someone who loves advertising as much as we do. Until next time, keep unboxing the future of marketing.